Hello, my name is Katarina Ivanišin Kardum and I'm an education officer at the Technical Museum Nikola Tesla, which is located in Zagreb, the capital of Croatia. I'm also the head of a very small education department at the museum. On this occasion, I shall present the online programs we developed here at the museum during the pandemic period. We all know what happened at the beginning of 2020 all over the world. In Zagreb, additionally to the pandemic crisis, we were hit by a major earthquake. This unfortunately meant that many of Zagreb museums were closed. However, at the Technical Museum Nikola Tesla, the building wasn't damaged, so although there was a lockdown, we could continue coming to our work in small groups and developing online programs for our visitors. Due to the lockdown, we were looking for online ways of communicating that wouldn't be too overwhelming for our visitors. We knew our visitors or viewers at this point, were already oversaturated by digital programs. So we started off with programs that were not long in duration. Before I go into detail describing our programs, I'm going to say a few words about the museum itself. Technical Museum Nikola Tesla is a head museum for all science and technology museums in the Republic of Croatia. The museum regularly performs different museum programs, thematic exhibitions, exhibitions of books and interactive publications, lectures, workshops, demonstrations, special event seminars, etc. Technical Museum Nikola Tesla is one of the most visited museums in the Republic of Croatia, with a diverse profile of visitors. And through its programs, it seeks to activate visitors and improve the quality of community life. In the recent years, prior to the pandemic, we annually had around 180,000 visitors. Initially, we wanted to reach out to the youngest museum audience, offering them something educational, but at the same time short and fun, and with the possibility to be used in their own time and creative ways. TMNT Tattoos is a series of short videos in which our youngest visitors are introduced to the iconic museum objects, such as our submarine, our Faust Rančić model of parachute, or the steam locomotive. At the same time, the viewers are instructed on how to make a simple, temporary, do-it-yourself tattoo. The idea was to make a program that allows the whole family to engage with. All the videos I will be talking about, such as these videos from the series TMNT Tattoos, are a museum production, so were made by people who actually work in the museum. We're not professional filmmakers. And it was all made very low budget, or I even dare say no budget. Going back to these TMNT tattoos, as we were working along, to each succeeding video, we tried to improve it a little bit, adding a new component. The videos were distributed via our Facebook profile and can now be viewed on our YouTube channel. What you're looking at now is the joint version of the 3 short videos embedded with the English subtitles.
vozi crni ajzlebak. Čisto sebe, švečmašina puška, večmašina puška, večmašina puška. Čisto sebe, švečmašina puška, Wagner vozi veli Zagreb grad. The program 7-Minute Museum started off as an experiment generated by the pandemic emergency during the spring 2020, but it soon became a new tool in communicating with our audiences, with the results that are not only momentary, as you will learn shortly. 7-Minute Museum is a series of short guided video tours of different museum departments. The speakers are museum curators who run the department that is being filmed. There is an interactive element to these tours, such as showing the core function of the museum objects where this was possible. The videos are simultaneously translated to the sign language, which makes them appropriate to the people with hearing disabilities. The videos are now available on the museum YouTube channel, but also inside the museum building via a QR code. This offers a free of charge audio-visual sign language museum guide to all our museum visitors. So far, we have filmed 4 out of 12 museum departments. For each department, there is a short version of 7 minutes, but also a 15-minute version, also translated to the sign language. These longer versions are more appropriate for online schooling, as well as perhaps some other research projects. The videos have been embedded with English subtitles, which is particularly appreciated by our foreign visitors or viewers. Od zbirke zračnog prometa, evo ovdje vidimo vlada jedna pa gotovo aerodromska gužva. To su avioni iz Drugog svjetskog rata. Neki datiraju iz 30. godina, neki iz 40 godina, vrlo vrijedni primjerci. Ispred nas se nalazi američko-talijanski helikopter Augusta Bell iz 1964. godine. Kad je bio kod nas primljen, bio je u voznom stanju i čak i sudjelovao u Domovinskom ratu. Kako smo rekli, za potrebe vojske. Evo i muzej je na neki način dao svoj obol. Mislim, stvarno jedna lijepa priča. Evo tako da imamo osim aviona kao letjelica, imamo i ovaj jako reprezentativan naš helikopter. Dobar dan. Dakle, sada se nalazimo u odjelu transformacije energije Technical Museja Nikola Tesla. U ovom odjelu prikazujemo različite oblike pretvorbe energije koje su ljudi koristili kroz povijest, od onih najranijih do onih završamo sredinom 20. Ono što možemo vidjeti ovdje na samome početku odjela je ovo jedno kolo za upotrebu ljudske snage. Takva kola su se ponajviše koristila za podizanje i spuštanje tereta, odnosno u starim, antičkim i srednjovjekovnim kranovima i dizalicama. Iako izravna upotreba sunčevog svjetla za proizvodnju električne energije počinje u drugoj polovici 20. stoljeća, mi ovdje na samom početku odjela transformacije energije ipak prikazujemo jedan predmet za korištenje upravo te solarne energije.
naš parni stroj, povezan je preko ovih remenica, istosmjerni generator kojeg možemo prepoznati prema četkicama koje daju napon na rotor. Inače, upravo te četkice, taj spoj rotora i statora, bili su uzrok svojevrsnog konflikta između Nikole Tesle i njegovog profesora na 2. godini studija, kada je profesor tvrdio da nije moguće napraviti stroj bez kontakta između rotora i statora, a Nikola Tesla je kasnije svojim izumom okretnog magnetskog polja dokazao suprotno. Lijepi pozdrav svima. Sada se nalazimo u odjelu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u prostoru Tehničkog muzeja, točno u njegovom dvorištu. Imamo i jednu funkcionalnu solarnu energiju. Ljudi koriste za zagrijavanje voda već nekoliko stotina, čak tisuća godina, a za izravnu proizvodnju električne energije u zadnjih nekoliko desetljeća. Ovdje imamo i fotonaponski modul, proizveden 1990. godine u Splitu, u tvrtki Rade Končar Solar Cells. Tada, te 1990. godine, ta tehnologija nije bila ni približno raširena kao danas, a eto u Hrvatskoj smo imali mogućnost proizvodnje. Tehnički muzej Nikola Tesla surađuje sa Hrvatskom elektroprivredom još od 1989. godine na projektu primjena nuklearne fizike jučer, danas, sutra, a to se prvenstveno odnosi na posjete srednjoškolaca nuklearne elektrane Krško. Ovdje je isto tako objašnjeno da su vlasnici nuklearne elektrane Krško Republika Hrvatska, pola, i isto tako Republika Slovenija u drugoj polovini. Imamo ovdje i koliko u stvari će biti tog radioaktivnog otpada prikazano, to je nekih 4450 metara kubnih do kraja životnog vijeka nuklearne elektrane Krško, odnosno do godine 2043. I isto tako 1142 istrošena goriva elementa koje se nalaze trenutačno u bazenu za istrošeno gorivo. Radioaktivni otpad je svaki materijal koji više nema praktičnu primjenu, a podložan je radioaktivnom raspadu. Radioaktivnost se s vremenom smanjuje, te ovisi o vremenu poluraspada radionuklida sadržanih u otpadu. Vrijeme poluraspada za neke radionuklide iznosi nekoliko sekundi do nekoliko dana, a za druge može iznositi i do 100.000 godina. Kao što većina vas zna, atomi se sastoje od elektronskog omotača i jezgre, te njihova je gotovo čitava masa sadržana upravo u jezgri. Radioaktivnost je pojava prilikom koje se teške, nestabilne jezgre elemenata poput urana ili torija raspadaju do lakših, stabilnih jezgara, na primjer na jezgru olova. Kao što vidimo, tu su prikazana sva tri raspadna kruga. Tercijarni krug, onaj koji crpi vodu iz Save u kondenzator gdje se hladi para, iz sekundarnog kruga. Imamo sekundarni krug gdje paru kondenziramo nazad u vodu i ona se pumpa dalje u parogeneratore gdje se posredstvom primarnog kruga pretvara voda ta u paru i šalje dalje na turbinu. Primarni krug se sastoji od reaktorske posude gdje se nalazi nuklearno gorivo koje zagrijava tu vodu na radnu temperaturu iz koje poslije dobivamo svu tu toplinu koja nam pretvara vodu u sekundarnom krugu u paru
i ta para poslije pokreće turbinu. Finally, we come to what is perhaps the most challenging museum visitors group, young people or teenagers in particular. Hence, we call this program TMNT Teens. As a result of implementation of epidemiological measures during 2020, this group of young people was suddenly deprived of the way of life we have considered unquestionable, such as going to school, learning in the company of peers, live transfer of practical knowledge, as well as going to concerts, cinemas and museums. These circumstances occurred during one of the key development periods in the life of young people. The goal of our program, TMNT Teens, was to contribute to the interest of young people in areas related to STEM, i.e. careers in science and engineering. The first series of interactive lectures, workshops were held at the University of Zagreb by visiting School of Electrical Engineering and Computing, School of Geodesy, and the Botanical Gardens, which are part of School of Biology. Also, we visited the Institute of Ruđer Bošković. Due to the epidemiological situation, a very restricted number of young people participated live in this program. However, like the other programs we are talking about here, online programs, it is available on Museum YouTube channel. The most important aim of this program was to allow young people to meet engineers and scientists and to be able not only to see what they do, but to be able to talk to them, to ask questions, and to learn how these careers can be very creative, fun, interesting and attractive, I dare say. And we presented this program last year during the International Museum Day, the theme of which was the future of museums, recover and reimagine. I think the program seemed perfect answer to this suggested theme. And we not only hope, but we already have information that since this program was made, it helped several young people choose a career in engineering. It helped them in professional orientation. And this is a program we are continuing with, and the idea is to be able to have more people, more young people coming to these visits live, but obviously we are going to offer it online and in that way make it sustainable, a long-term museum program. Ruđer Bošković. Cijelim čudom opreme na kojoj smo spojili jednu novu komoru u kojoj je sad trenutno naš detektor. Neću vam baš duboko pričati o tome, jer to je sve to je nepoznato područje, tako da to tek sad proučavamo.
bila tvoja neka poruka mladima, zašto biti nuklearni fizičar, to je zašto si ti nuklearni fizičar? Pa meni je nuklearna fizika draga i to je moj poziv, a svakome bi preporučila ako želi raditi posao koji je uvijek drukčiji, jer u nuklearnoj fizici to je još uvijek dovoljno malo istraživanje da ti sudjeluješ u svakom dijelu istraživanja, u osmišljavanju eksperimenta, u osmišljavanju detektora, u sklapanju detektora, testiranju, onda samom eksperimentu i kasnije analizi, interpretaciji rezultata. I tako da je to jedan stvarno raznolik i zanimljiv posao. I ono što je meni najdraže, to su sami eksperimenti gdje najčešće idemo na neka međunarodna postrojenja i tamo se susrećemo sa fizičarima iz cijelog svijeta i ne samo da radimo zajedno, nego se družimo, upoznajemo nove kulture, moramo biti svi maksimalno tolerantni i to je za mene jedan lijepi svijet. Hvala ti, lijepi odgovor. Evo nekako smo sad dobili neki uvid. Ja mislim da dosta nas zamišljaju to isključivo intelektualni rad, a u stvari se nekako sad smo pod dojmom da tu ima dosta i fizičkog angažmana. Evo isto pitanje bih postavila Milivoju, neki odgovor mladima, zašto? Pa evo ovako, ovo sa intelektualnim radom me podsjetilo, dakle mi smo eksperimentalni fizičari, postoji i teoretski fizičari koji se bave, pa ja bih rekao isključivo intelektualnim radom, dakle smišljaju teorijske modele koji u nekoj mjeri pokrivaju one stvari koje su eksperimentalno već utvrđene ili možda se čak i tek trebaju utvrditi. Dakle, eksperimentalnom fizikom se isplati baviti, kao što je kolegica Deša rekla, zato što se to oslanja na međunarodne kolaboracije, zato što upoznajete nove ljude. A evo imam i jedan originalni odgovor koji sam u okviru otvorenih dana pred 2-3 godine prezentirao svojoj publici, koja me pitala u neutronskom generatoru, dobro, zašto se vi time ovdje bavite? Pa jedna od varijanti odgovora je zato što je to ilegalno doma u garaži imati. Dakle, ne smijete se nuklearnom fizikom baviti doma u garaži i možda jedina prilika da se tako nečime bavite je na institutu. A da li je fizika zanimljiva ili ne, to vjerojatno je pitanje koje odgovor zna svako za sebe. Dakle, oni koji ne vide interesantne pojave u onome što im pokazujem, najčešće nema niti baš nekog velikog efekta ako ih se pokuša animirati za fiziku. Međutim, znanstvenici postanu ona djeca koja se pitaju kako funkcionira svijet oko njih. To se svi pitamo u dječjoj dobi, međutim, ako ne prestajete postavljati pitanja zašto je ovo tako kako je, zašto se to događa tako kako se događa, onda na kraju, ako ste dovoljno uporni s tim pitanjima, postaćete znanstvenik. Hvala lijepo. Hvala. With the online programs we accomplished during the pandemic at the Technical Museum Nikola Tesla, even with limited skills for this type of communication, we maintained a certain level of dialogue with different target groups of users using our Facebook profile and YouTube channel as another tool to communicate that the museum objects we take care of, actually the knowledge we take care of, is still interesting and relevant. Encouraged by the crisis situation, what we thought a temporary situation and now lasted over 1.5 years, almost 2 years, we achieved programs that have a lasting value for the museum. The programs we completed in the recent months or the programs that we plan in the near future, we now carry out using a hybrid model, meaning live and online, which means a lot more users can take advantage of what we offer. And this is something we gained from this crisis situation.